We have a very special guest today to join us here as well. I'd like to just have him introduce himself, and then we have a gift for him from our mayor, Chris Coleman. Good morning. My name is Abdul Sheikh Ahmed. I'm the former Prime Minister of Somalia, the immediate former Prime Minister, and the President of the Forum for Unity and Democracy, the biggest coalition of political actors, political parties, parliamentarians in Somalia at the moment. So I'm coming here to visit the community. I'm coming here to visit Minnesota, St. Paul, Minneapolis, and the last few days that I've spent, I really enjoyed. Friends, relatives, mayor, all the nice people. I'm very happy to be joining you in this special day that you are initiating a partnership, a historical partnership between Djibouti and St. Paul. And I wish you all the best luck. Well, thank you, Mr. Prime Minister. Thank you so much for being here. We're honored to have you, and I want to extend my thanks to Councilmember Dai Tao for organizing this meeting and for the work that he's done to help establish a sister city relationship between our cities. And we're very honored for the opportunity to have this conversation and dialogue. It is always a surprise to have the former Prime Minister amongst us, and so it's my. I just would like to present a small token of our welcome and appreciation. Just a pen that is made from a locally made wood, in this case walnut. So you take a little piece of St. Paul whenever you travel with that, and just thank you so much for. Sometimes we give gifts and they're not practical. This is a very practical gift, but keeps a reminder of St. Paul with you as well. I've had an opportunity to have a conversation relative to this, and I'll turn it over to Councilmember Tal at this time to talk a little bit more about the relationship and the steps that need to be taken to move forward on that. But obviously there's a lot of interest, and symbolically these relationships are very important, and so I appreciate all of your efforts and your presence here. Thank you, Mayor. So just a little history of how we got to this point. A couple months ago, I was approached by Abdi and Javier from SEIU Local 26, and they thought that, and a couple other leaders as well, they thought that it would be a great idea if we could take an initiative on doing a sister city with Djibouti. And so I strongly supported it. I thought that it was great for building community and highlighted the strength of the Somali, the Oromo community, and the strength of the diversity of our city in St. Paul. And so we decided to proceed with that initiative, and I met with the mayor. I met with Joe from the mayor's office, and so we gotten to the point where now we want to meet today to do a formal proposal of what that sister city initiative would look like. And so we're so happy to have you all here. I'm going to turn this over to Abdi, and he will introduce his team and share a little bit about what his vision is for the sister city. Thank you everyone for making this day today. I just want to personally thank on behalf of the community, the mayor, for giving us the opportunity to meet with him, as well Dai Tao, who's our councilman, and we've been working this for a long time, and great, and I'm so grateful to join the Prime Minister who joined us today to support. And as you guys might not know,
The Prime Minister used to work in Djibouti for 5 years for the UN, and he's here to support the partnership. And I don't want to forget the man behind, the support, who's on my left hand, Joe Spencer, who's the right hand of the mayor, and I want to thank him too. I want to thank also the Kajok, who's here today to support. Kajok is a great youth organization in the community that work with the Somali youth and Djiboutian youth in the Twin Cities. They are here also to support. And lastly, I want to support a delegation who came from Somaliland, I think today, and surprisingly, who just joined us to support the idea. I want to also thank them. And the Djiboutian American community who are here, as you guys see, they are all here to thank you and to show the importance of that partnership in terms of trade, business trade, culturally, and also to support the well-being of Djibouti community and in general African community. I want to also present the leadership team who are from St. Paul, who does a lot of different community work, who own businesses, who work with the youth. Some of them work with the national unions. I just want to pass to Abdi, who works for the union and who's been great, who's been active for the whole time. My name is Abdi Barkat. I'm political and union, labor and community organizer. I have been this issue since last August. First time I met Joe Spencer, me and Javier Marilo Alessia, the president of the local, and we have the members that from Djibouti, and they need when they traveling to Djibouti to be them easy. So that's why came this program to Sister Djibouti to St. Paul, and I have been working this since last November to make active, and we appreciate the mayor and the guest to endorse this. Thank you very much, everyone. My name is Abdi Aziz Omar, and I am a resident in St. Paul, Ward 1, and I am employee at Public Health Department. And thank you very much for giving us this opportunity. And like Kahin said, I'm one of the leadership team for this sister city. Hello everyone, my name is Dika Ismail and I'm from Djibouti. I live here and I work, I just had to cross the bridge. I work right here in a US bank. I was born and raised in Djibouti, and before we get started I thought I'd just give you guys some fun facts about Djibouti. Of course you have read the proposal, you've probably Googled Djibouti and know so much about my country. Your back is facing the whiteboard. I kind of phonetically had to spell how to pronounce Djibouti, so just to give you that. And Djibouti is actually the third smallest country in Africa, the smallest being Gambia, and the second smallest being Swaziland. And in comparison to some of the states we have here in the United States, it's small, a little smaller than the state of Massachusetts. We have two famous lakes. Minnesota is known for his 10,000 lakes. So we have two famous, Lake Abe and Lake Assal. Lake Abe is where Lucy's skeleton was found in 1974. Lake Assal is the saltiest lake outside of Antarctica, and it's even saltier than the famous Dead Sea. And of course, all of you know, Djibouti is home of the United States, one of the United States military base, the only one in the continent of Africa. The population of Djibouti is about 800,070. 2/3 of that lives in the Djibouti capital. Yes, the country is Republic of Djibouti and the capital is Djibouti. So with that being said, I'm going to turn it over. Thank you. I feel her nervousness now. So, all right. My name is Amin Omar. I lived in St. Paul for the last 13, 14 years.
resident of, I believe we invited you a while ago, about 4 or 5 years, in Afton View Apartments in Highwood Hill Elementary School. I represent the youth in that District 1. So being with my community, being a Djiboutian, I'm very proud of this opportunity that we have at the moment, and we will be 100% being supportive of it. And thank you very much for the option that you gave us, that you accepted that sorry about my nervousness again. So anyway, thank you very much, and I appreciate it. I'll pass over. Mayor, Councilman, Honorable Prime Minister, community of Djibouti, and our delegation from Somaliland. It's an honor to be here today. As Kajok, one of our biggest supporters in the last 8 years of our existence has been Kahin, Abdurrahman Kahin, who's been the biggest supporter of ours. And for him to call us last minute shows that we're there to support any initiative that he's part of. And it's an honor to be here today and supporting the Djibouti, Djibouti City and St. Paul sister cities, and whatever we can as an organization in terms of being able to empower youth. We are there in support and spirit, and also on the ground to be able to do any work that is needed. Thank you once again for allowing us to participate. Hello, my name is Farhia Khalif. I'm Mr. Mayor, Council Member Taitao. Thank you for organizing this wonderful event. And I'm here because I was called Brother Abdurrahman Isa Kahin. I'm here to support. I'm the founder and executive director of Voice of East African Women. I'm opening the first East African women's shelter in the Ramsey County. And we are here today because it's urgent need to have sister city, Djibouti, and we are really happy and be honored to be part of it. Also, I don't want to forget our former Prime Minister Abdul Sheikh Ahmed's presence here today. We are also honored to be here, the other delegation who's here today. So I'm here just to support, and I hope this proposal moves forward and get your support. Thank you so much. Oh, my name is Engineer Jibril Afiare. I'm the president of Somali Citizens League. This is a great initiative, and I am so overwhelmed to be in the presence with our former Prime Minister, Abdul Sheikh Ahmed, and our mayor, as well as our councilman, as well as that great three gentlemen over there, Kajog. I'm the second of their biggest supporters beside Kain, and all of you. This is to highlight the richness of the Somali or Djibouti culture, as well as our city of St. Paul. And we can only do better if we come as a community, if we united and come as one individuals. And I'm so grateful to be here today. Thank you. Lastly, we can give to Christie maybe for 1 minute. She teaches in Djibouti for 2 years. Okay. My name is Christie Weinberger, and I'm born and raised in Minnesota, very Minnesotan, but had the opportunity to live and teach English at the university in Djibouti for 2 years, and I also taught some preventative health at Peltier Hospital when I was over there. But the people were wonderful, so welcoming, this haven of safety in East Africa, wonderful place. So I was very honored for Kahin to invite me to this meeting. I don't have much to add, but I just want to thank everyone to come today. And Mr. Mayor, we have a committee that's going to move forward this project and who's going to sustain for the next couple of years. And that committee has been officially put on into paper. And we're going to work with the officials with the city to move forward in organic way. So I'm going to pass on to our lead of this project, our councilman, Mr. Daitao.
I think this is a great idea for the city of St. Paul. So, without further ado, I'd love to get the mayor's response and how he feels about this, and then after that, we could do a photo op. I know the mayor's got a really busy schedule today, and so why don't we let the mayor respond, and then we can do photo op, and then after the mayor leaves, we could stay here so that we can plan ahead what are the next step for a planning committee so that we can move this forward. Thank you. Well, thanks, Councilmember. Again, I just am so appreciative of all of you, and Mr. Prime Minister, thank you for being here, and to the leaders of this effort, thank you so much for the work that you do in our community. The sister city relationships are important relationships, but they are only as important as the people that are willing to put the commitment into it to make these relationships flourish. We have had in the city of St. Paul many sister city relationships with various parts of the world, and sometimes those relationships grow and flourish. We will celebrate this year the 60th anniversary of our sister city relationship with Nagasaki. That's the oldest sister city relationship between an American city and a Japanese city that exists. And that is because people have dedicated their time and their efforts to making that relationship continue to flourish. And so I hope that as we move forward with this and we make our plans, that we do understand that the most important thing that we can do is to commit to that relationship, to have that friendship extend across the ocean, and that the people of St. Paul know of our relationship with Djibouti, and that we continue to enhance the exchange of business, of culture, of education, of all of those things that are the best parts of sister city relationships. If you noticed when you came in to this building, in the hall here in the basement, are cases that showcase all of the relationships with their sister cities. There are some that are really sister city in name only, that because there's no one there to tend the relationship and to flourish, or to help the relationship flourish. So that is my charge to you, that if we do move forward on this, that we do have folks on both sides, in Djibouti and here in St. Paul, that are willing to continue to help that relationship grow and flourish. But I would love nothing more than to have Djibouti be included in the showcases out here in City Hall as our newest and brightest sister city relationship. Yeah, well, maybe I should say, Mr. Mayor, maybe I should say something about Djibouti, because I lived in Djibouti 5 years, and I'm the closest neighbor to Djibouti. And I also speak Djibouti language, because it's Somali language. Well, we say Djibouti is the most peaceful country in Africa now. Zero crime. So that's something that distinguishes Djibouti. There are other figures. Many of the figures about Djibouti was said by my sister. It is only 26 kilometers away from Asia. The distance between Yemen and Djibouti is only 26 kilometers. That's Bab el-Mandeb, where the sea comes very, very narrow. And it's also a gate to Ethiopia, where you have 100 million people, close to 100 million people. The only gate. And I know Minnesota is very cold city. And those of you who want to be warm, you can go to Djibouti. You can have temperatures go as high as 50 degrees Celsius. So that's another good thing. Whenever you feel, you can go there. One thing that I know about Djibouti and distinguish from is the friendliness of the people in Djibouti. Very friendly people, very welcoming people.
testimony would be my sister who worked in Djibouti. So this is something that I should say before you. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي واحد هذا عبدي برخط. وحنا قدقي هاوشان كسو شقيسي إن لما تانيو جيبوتي يسنبول هاوشا وحن سودني مدقاريس إلا أغسطس وحنا ودي أنيقا يو عبد الرحمن عيسى كاهن وحنا نقعاوي سيرفيس امبلوي انترناشنال يونيون نيكال هذا خافير oo hawsha noo fududeeyay sidoo kale waxa iga caawiyay council memberkaas la shaqeeyno day Taiwo ama isku xaafadanahay oo hawsha qayb libaax ka qaatay iyo gacanta midig ee mayorka Symbol Joe sponsor marka dadka waxaan u sheegayaa dhalinyarta Soomaaliyeed wax kasto hiigsanaysa waad gaari kartaan. Hi, my name is Council Member Dai Tao, and today is such an honor to have the former Prime Minister here with us, and our mayor and leaders of the Oromo, Somali, and Djibouti community to celebrate this day and to push our initiative for a sister city with Djibouti. I am so blessed to have such a strong Somali and Djibouti and Oromo community in Ward 1. This is just the beginning. I look forward to working with each and every one of you. If you have any concern, any questions, please give me a call. My office. We want to work with everybody. Your community is such a strong community. You contribute so much to the city of St. Paul and to the state of Minnesota, and this is such a positive thing for the city of St. Paul. And I'm really happy to be a part of this. So thank you so much. السلام عليكم مقعيقة وحلا يراهدها بون فارح آدي آد بانوكو فرحسانا هاي مانتا إمان شاهل كان أنا مدي سين بول أو نكو قبرني شير آدوين أو ليراهدو محوها اللغو قبتي سيتي هول وحانا آدي آد أنوكو فرحسانا ولغا قدواتي مانتا مايركا أو كودا واقي مستر كولمن أو كودا واقي إنو آد أتاقير سيهي إسكو حدنان شاها منيابوليس سين بول إيو جيبوتي أو لو بحيي سيستر cities marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta imaanshahayagan aan nimidnay waxa kale oo ka soo qayb galay city councilka Mr Tao waxa kale oo ka soo qayb galay muxuu ahaa former oo waxa la yiraahdaa Abdi Wali Sheikh ayaa loo bixiyay marka aad iyo aad buu mahadsan yahay isagana imaanshiisa aad baan ugu faraxnay iyo dadweyne aad u fara badan oo aan aad ugu faraxnay inay ka soo qayb galeen ma sha Allah maanta farxad weyn bay noo tahay ciid bay noo tahay waan faanfaanaynaa ma sha Allah sisters city. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxa weeji maalin aad iyo aad u noogu qaali ah haddii aan nahay dadka reer Djibouti ee Mareykanka ku nool waxa maanta aan ka faa'iideysanay amba aan hirgelinay sistershipkii u horeeyay amba laba magaalo oo magaalo Afrikaana iyo magaalo mataqaana Mareykana oo walaalooba oo nasiib u yeelatay markii u horeysay in magaalada St. Paul oo ah caasimadda Minnesota ay la walaalowdo caasimadda jamhuuriyadda Djibouti arintaasi waxa suurtageliyay oo mataqaana ka soo shaqeeyay dadka reer Djibouti ee ku nool magaalada maxaan qoraa St. Paul iyo Minneapolis waxa kale maanta sharafna ay nolol joogay mayorkii magaalada oo ansixiyay iyo maxaan qoraa prime ministerkii hore ee Soomaaliya Abdiwali Sheekh Ahmed oo isaguna Djibouti wax badan ka shaqeyn jiray oo lagu support gareeyay aad iyo aad ayaan maxaan qoraa arintaasi ugu faraxsanahay marka waxaan rabaa inaan kiina ku soo dhaweeyo walaalaha maxaan qoraa halgamayaasha ee markasta u jooga danta dadka reer Djibouti fi sabilillah iyagoo maxaan qoraa wax aan kharashan ku qaadan markasta u jooga si dadkooga iyo dalkooga ay u caawin lahaayeen. Assalamu alaykum Sambol ke Djibouti fanat tan afayda hanmete sugnehi away gabaka kallehi kadam nelteme. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Nagaa Jibriil waxaan ahay shacbi reer Djibouti degan Minneapolis magaalada Minnesota maanta aad iyo aad ayay noogu qiimo weyn tahay maanta oo tahay Arbaca bisha 22 2015 waa maalin taariikh la qoro weeyin
ومالتي لا متانية ودن كمينيابوليس سان بول iyo Djibouti وودن تيرمودا iyo ودن بريمير مودا يا متاني kolka guushaas waa guul aan caadi ahayn waxa noo soo hooyatay maanta sidaas yaan aad ugu faraxsan dareenkayagu maanta ciid oo kale noo tahay sida ay nabadgeliyo shacbigii Djibouti baan salaamayaa madaxweynahayagii baan salaamayaa marwadiisaan salaamayaa ciidanka Djibouti aan salaamayaa hooyooyinkan salaamayaa especially waxaan salaamayaa hooyaday Saciid Cabdilaahi Ibrahim iyo habaryartay Faduun Cabdilaahi ina kayga liibaan Cabdiraxmaan aabihi Cabdiraxmaan Cali Kaahin ina tayda bilan intaas xaga aad salaan uga soo taginaya السلام عليكم أنا وحنا هاي دقة عبد إسماعيل أما دقة محمد عمر أو دنيار رير جيبوتي ودن كان مقالة من صوتا كنول قارهانا محيط مقالة سان بول وحنا هاي هيالاش كقيب قلي أنا أورور كان كوتشرا قبل قابلني sisterhood friendship كسعودة مقالة سان بول and the country of Djibouti and maxay ahaydeen inta waxaan ku darayaa dadka shacabkayga reer Djibouti aan salaamaya anigoo reer Djibouti ku dhashay lamaaya baagayga ka soo helay oo ka soo baxay aad iyo aad salaan ka shilaabta ka soo goday baan soo dirayaa gaar ahaan waxaan u salaamayaa reerkayga in konstaani Djibouti aan joogin oo dalka Faransiiska iga daawan doonaan hooyo aabo walaalayaal aad iyo aad baa u salaamantihiin madaxweynahaygaan salaamaya oo xagan kula kulanay tous les ministres et tous les officiels maxay ahayd ka shaqeeya magaalada Djibouti merci et au revoir. السلام عليكم أنا مقعد وحوي كيس علي إبراهيم أما عبد الله علي إبراهيم وحنا هاي كوميونيتي ريتش بوتي كنا الحاجة من مينيسوتا محاكرة هذا عاد يا عاد برمات وقف رحسنا هاي حفلة دوينا هل كان كذا عادي اللي قوم تهاني محاكرة هذا مقالة city of Saint Paul وحوي المقالة وكابيتال كأما مقالة مدحضة قبل كا in state of Minnesota وماشان وقوم بدنا هاي أنت بدر ريتش بوتي إنك سيستيدي بدك كله تيران أو يجنا أي تيران ضد بدنا ريتش بوتي أي كنا ليهين أو عن هو إن نقلق أي قادني فرحة داسي عادي عاد نوقف فرحيان وحنا عادي عادو سلام يا community reer Djibouti ee halka ku nool ee soo qaban qaabiyay xafladan aad iyo aad ka u quruxda badan waxa aan aad iyagana ugu mahad celinayaa mayorka city of St Paul Mr Chris Coleman oo isaguna noo fasaxay oo noo ogolaaday in uu nagala qayb qaato labada magaalada ee la mataanayay iyo horumarka u socda xagan mar labaad waxaan salaamayaa dawladda reer Djibouti madaxweynaha Djibouti wax qabadka uu qabtay dawladdiisu wax qabadka ay qabatay waxaan ka faa'iidaan kuhuba oo aan ka soo imaka wadankii ka soo noqday waxa ku soo arkay wax aad u qurux badan oo aan marna ilaabaynin 25 sano anigoo ka maqnaa ayaan ku noqday January aan ka soo noqday nasiib darra waqti badan ma haysan 3 week baan haystay laakiin waxaan soo arkay dadkii reer Djibouti oo kal iyo laab iga soo dhaweeyo sidii aan kaga tagay sharafta lagu yaqaanay ahayd dadka reer Djibouti waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka aad iyo aad baad u mahadsantiin saaxiibaday baan salaamayaa waxaan mar labaad halkan maxaan ku dhahdaa aan ka tacsiinaya walaalkay Xasan Geere Ismaaciil geeridina akhrinta lahayd ku dhim maantii dhaweyto ku timi ilaahay sabir yaabanaha naga siimo walaalkaygiyo waxa salaamaya maxaa ku walaalkaygi kale maxaa ku dhahdaa qarboota cali xareed waxa salaamaya geeta cali xareed waxa salaam walaalkaygi saaxiibkaygi runtahay Muuse Cadaaw aan marre ilaabaynin waxa salaamaya all asxaabtaydi reer Djibouti ahayd ee aan soo arkay sida u leeyihiin reer Djibouti aad baan idin salaamaya I hope inaad ku faraxdaan maxaa ku dhahdaa wanaagan maanta aanu sameynay halkani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلا إلى مريم داهر جديد وحنا إيجالية رير Djibouti مانتا إن كلن كان لا كلن تي ميرك مقالة منسورة كلن كاسنو حوها إنو قبرني إن متانينو مقالة Djibouti يو مقالة سان بول كلن في عمبونو نقضي كلن خير قبونو نقضي كلن آد runtii guul aan ka gaadhnay buu noo noqday kolka waxaan leenahay reer Djibouti oo dhanna farxadaan nala wadaaga aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay oo aad iyo aad horumarka haday tahay xagga tacliinta haday tahay xagga caafimaadka haday ay tahay xagga dhaqanka culture-ka tahay intaba waanu la wadaagaynaa hawl noo taalo weeyaan halkaasaan hawsha ka sii wadaynaa dhammaan waxaan salaamayaa reer Djibouti oo dhan ha u horeeyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxaan leenahay fariin baan jaaliyada maxaa la yiraahdaa reer Djibouti ee qurba jooga fariin baan ku soo dhiibana waxaan leenahay wali sii joog oo ha naga tagin waan ku baahanay hawshaad bilowday inaad noo dabeeqayso mooyeen nagaga sii tagin iyadoo qarba uma baahnina noo dhamaystir ku noqon ku leenahay waan ku daba joognaa
haddaannu reer jabuuti nahay qurba jooggii waxaannu kaa soo codsannay mar kale inaad noogu celiso oo mad kale inaad noo noqoto madaxweynaha jabuuti waanan rajaynaynaa insha allah waxaan halkan ka salaamayaa hooyada jabuuti khadrac maxamuud xayd waxaan leenahay ku soo dhowow farxaddan maanta noo furantay baanu leenahay inaguna nala qaybsaday xaggiinna waxaanan rajaynaynaa hooyadu in iyaduna noo timaado mar oo noogu timaado Manasoora oo iyadana maasha Allah si fiican oo qurux badan u soo dhaweyno dhammaan jaaliyada reer Djibouti oo dhanba waan salaameynaa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin weyn oo farxad weyn ah city hallka Sambol waxa ka dhacay arin aad u muhiim ah oo ah aan maaragtay muddo badan ka soo shaqaynaynay haddaan nahay jaaliyada reer Djibouti oo ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada St Paul oo ah in la mataaneeyo labada magaalo Djibouti City iyo St Paul City oo labada caasimadooda gobolka Minnesota iyo Djibouti kala ah mataaneynta labada magaalo haddii maaragtay aan isweydiino maxay ka dhigan tahay maxaana laga faa'iidayaa waxa weeyaan runtii labada magaalo marka la mataaneeyo waxay ka dhigan tahay inay labada magaalo ay wadaagaan bulshada ku nool labada magaalo inay wadaagaan arrimo badan oo maaragtay ay isweydaarsadaan arrimahaas waxaa ka mid ah inay maaragtay isweydaarsadaan dhaqanka iyo waxbarashada oo maaragtay dadka reer Djibouti ay fursad u helaan inay ku soo bandhigi karaan dhaqamadooda iyo maaragtay waxay dhaqan u leeyihiin gobolka Minnesota ama magaalada St Paul sidoo kalena dadka reer St Paul ay Djibouti karaan oo dhaqamadooda ku bandhigi karaan waxbarashada in la isweydaarsado oo jaamacadaha halkan iyo jaamacadaha halkaas wax isweydaarsadaan iskuulada halkan iyo iskuulada ay wax weydaarsadaan sidoo kale fursadaha la isweydaarsanaya waxa kamid ah businesska iyo trade-ka fursadaha dhaqaale ee maaragtay ama maalgashiga ah ee labada magaalo inay isweydaarsadaan maalqabeennada ama shirkadaha St Paul ama Minnesota inay Djibouti maal gashan karaan kuwa reer Djibouti inay fursadaha maaragtay halkan u heli karaan in maaragtay la kala faa'iideysto in magaaladu ay magaalada la wadaagto wixii aqoon-yahaniinta halka wax la wadaagaan iyo in dadka maaragtay mas'uuliyiinta leadershipka in halkaas ay wadaagaan haday noqoto maaragtay siyaasiyiinta haday noqoto bulshada dadka hogaamiya inay maaragtay ay khibrado kala faa'iideysan karaan kuwa reer St Paul ay kuwa reer Djibouti wax ku faa'iideyn karaan kuwa reer Djiboutina ay halkan iman karaan waxyaabo badan oo Djiboutina ay soo bandhignay ay uga faa'iideysan kartaan hawada in locationka ay ku taalo maaragtay cusbada iyo milixda ay leedahay waxyaabaha qaniga ku tahay Djibouti dalxiiska waxyaabahaas oo dhan soo bandhignay oo reer St Paul ay ka faa'iideysanayaan runtii waana ku guuleysanay mayorku maanta uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday farxad bay noo tahay guul bay noo tahay dadkii ka soo shaqeynay oo dhan aad baan u hambalyeynaya dawladda Djibouti oo aad noo taageertay haday tahay mayorka haday tahay madaxtooyada haday tahay maaragtay wasaaradaha aan ka codsanay arintan ugu taageerana aad baan uga codsanaynaa arintana waxa weeyaan waa arin bulsho aad baan ugu faraxsanahay walaalihii ka soo shaqeeyay ee yimiday Soomaalida kalena support gareystay ugu horeeyay prime ministerkii hore oo muddo ku noolaa Djibouti oo isna support gareeyay dad ku noolaa reer Djibouti oo wax ka soo shaqeeyay oo Mareykan iyo ururada ka jira waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa meediyaha oo iyaguna aad noo taageeray Somali Channel. Hi, my name is Christie Weinberger. I was in Djibouti for 2 years teaching English at the university. Also taught some preventative health at Peltier Hospital, and very honored to be here today to help St. Paul become sister cities with Djibouti. waxaan rabaa oo kale inaan ku daro horta si maxaan qoraa si gaar ah inaan ugu mahadnaqo mayorka maxaan qoraa caasimadda Djibouti Mr. Hussein Abdullahi Mahir oo isagu wax badan nagala soo shaqeeyay arintan sidii uu suurtagal yahay oo soo sameeyay mataqaana wixii isaga looga baahnaa arintaasina aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa mataqaana maxaan qoraa mayorka iyo maxaan qoraa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo xukuumadda oo iyagu markasta garab taagan sidii aan maxaan qoraa waxyaabo badan oo mataqaana wadankan ka socda ay noogala shaqeyn lahaayeen taasina aad ayaan ugu mahadnaqnaa waxaan jecelnahayna bisha July hadduu Ilaahay yiraahdo inaan sameeyno barnaamijkii weynaa ee labada mayor ay iman lahaayeen mataqaana halka magaalada Minneapolis mayorka Djibouti iyo mayorka maxaan qoraa St Paul si ay u kala saxiixdaan officially maxaan qoraa isfahankii labada magaalo arintaasina waa maxaan qoraa arin aad iyo aad u muhiim ah in shacabku ogaadaan oo mataqaana wax qabadka dambe ee mataqaana future-ka ay ka mid noqon doonto saasi iyo maxaan qoraa nabadgelyo